Dear students, in the video let us state and prove the equivalent characterization of compactness. So the proof பண்றதுக்கு முன்னாடி let me recall what are all the theorems we have studied so far. Okay, so it will take a recall. என்ன தியரம்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா we have defined a totally bounded set. Okay, a metric space. So முதல்ல definition I write. Okay, a metric space capital X is said to be totally bounded said to be totally bounded. So this is the definition. Okay, totally bounded if for every epsilon positive, there is a finite set. There are I call it V, x1 x2 xn in எங்க இருக்கணும் x ல இருக்கணும் such that I may write this capital X can be expressed in this way. This is equal to ball with the center x1 radius epsilon union ball with the center x2 radius epsilon union union ball with the center xn radius epsilon. Okay, so X can be expressed as the union of all finite numbers of open balls. இப்படி எழுத முடியும். Then we have seen an example that is example வந்து every compact metric space metric space is totally bounded. Okay, so this is the first theorem we have proved. And we have given an example of a bounded set which upon அடுத்த theorem என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா if x is totally bounded then capital X is bounded. But the converse is not true. Okay, but the converse of above theorem, above statement, okay, statement is not true. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா we have seen an example that an infinite set and example வந்து என்னது அப்படின்னா an infinite set with discrete metric is bounded ஆக இருக்கும் but not totally bounded. Okay, sir. Then what we have seen, the next theorem we have seen, this is another important theorem. If X is totally bounded, if a metric space X is totally bounded, a metric space capital X is totally bounded,
totally bounded if and only if and only if for condition. In a condition, every sequence sequence xn in capital X has a Cauchy subsequence. Cauchy subsequence. So இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம நேத்தி பார்த்துக்கோம். போன நேத்தி உள்ள வீடியோல இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, we have given a complete proof of all these statements. Okay, so நான் இப்போ இந்த தியரத்தை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி we are going to prove another a small observation that I'll make it be like this. என்னன்னா that is I'll make it be, let capital X be a theorem. Okay, இது ஒரு observation வச்சுக்கோமா. So okay, result என்னன்னா a subset of totally bounded set is totally bounded. A non-empty subset of a totally bounded set is totally bounded. A non-empty subset of a totally bounded set, a non-empty subset of a totally bounded metric space is totally bounded. அதாவது என்னன்னா எல்லா சப்செட் டோட்டலி பவுண்டட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னுடைய சப்செட்டும் டோட்டலி பவுண்டட். இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, ப்ரூவ் பண்ணலாமா? சரி, எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ப்ரூஃப் and note that நான் எதை யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ண போறேன். A space X is totally bounded if every sequence xn in n X has a Cauchy subsequence. Okay, அதைத்தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போறேன். Sorry. So start பண்ணலாமா? proof. Given capital X is a totally bounded metric space. Totally bounded metric space. Okay, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let A be a capital A subset of X be a non-empty set. Set. Subset of X. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா this capital A is totally bounded. இதை தான் நான் சொல்ல போறேன். இதை சொல்றதுக்கு என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா so let us take a sequence xn in A எடுத்துக்கலாமா? so let xn be a sequence in A. In A ல ஒரு sequence எடுத்துக்கிட்டேன். let xn be a sequence in capital A. Okay, then xn is a sequence in capital X also. ஏன் அப்படின்னா A is a subset of X. ஓகேயா? அப்ப A ல ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது X லயும் அது சீக்வன்ஸ் தானே. so xn is a sequence in capital X. Since capital X is totally bounded, இது totally bounded இருக்கிறதுனால this xn has a Cauchy subsequence. Okay, அப்ப subsequence இதுவும் எதுல உள்ள சீக்வன்ஸ் தான்? A ல உள்ள. ஏன்னா xn A ல தான் இருக்கு. அப்ப இதோட subsequence அதுவும் A ல தான் இருக்கும். so this implies that
every sequence in capital A has a Cauchy subsequence. Okay, so this implies that capital A is totally bounded. இது என்னதுன்னா போன கேரக்டரைசேஷன். இஃப் இந்த கேரக்டரைசேஷன் என்னது, மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் வந்து டோட்டலி பவுண்டடா இருக்கும்னா எவ்ரி சீக்வன்ஸ் ஹஸ் a Cauchy subsequence. அப்ப இங்க xn is a sequence in capital A, then we have shown that xn has a Cauchy subsequence. அப்போ every sequence in capital A has a Cauchy subsequence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This capital A is totally bounded. Okay, hence thus a non-empty subset of a totally bounded set னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் சொல்லலாம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். bounded metric space is totally bounded. Okay, ஓகே. அப்போ நம்ம இதை வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, a compact set is always be totally bounded. ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுங்கிறது மட்டும் நான் அடுத்த ஒரு விஷயத்தை சொல்றோம். சம்திங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த தியரத்துல இருந்து நம்ம அடுத்த ஒரு இது பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ரிசல்ட் அனதர் அப்சர்வேஷன். ஓகே, என்ன அப்படின்னா, we know that closed interval a comma b is totally bounded. ஏன் அப்படின்னா, since closed interval a comma b is compact. கரெக்டா? இது காம்பாக்டாக இருக்கிறதுனால this closed interval a comma b is a totally bounded set. By above discussion, open interval a comma b, which is a non-empty subset of closed interval a comma b, okay, is a non-empty set. Okay, is a non-empty set. This implies that open interval a comma b is also totally bounded. Correct? அப்போ compact set implies totally bounded, but totally bounded does not implies compactness. இதான் எக்ஸாம்பிள். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if x is compact, then x is totally bounded. இது கரெக்ட், true. But if x is totally bounded, then x is compact. அப்படின்னா this is false. Yeah, this is an example. That is example of the open interval a comma b is totally bounded, but not compact. கரெக்டா? அப்போ காம்பாக்ட் செட் எல்லாம் டோட்டலி பவுண்டட் செட் எல்லாம் காம்பாக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b. ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b இஸ் டோட்டலி பவுண்டடுக்கு அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். a subset of a non-empty subset of a totally bounded set is totally bounded. அதை நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay, fine. Now let us give another definition
another interesting definition that is called sequentially compact definition. இது என்ன definition? And note that நீங்க இங்க படிக்கிறது எல்லாமே metric space structure மட்டும்தான் ஒத்து வரும். ஓகே, நீங்க இதே இது எம்எஸ்சி வரும்போது டோபாலஜி அப்படின்னு ஒன்று படிப்பீங்க. இப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? காம்பாக்ட் if and only if it is every infinite set has a limit point, if and only if it is sequentially compact, if and only if it is complete and totally bounded. இந்த நாலும் ஒரே கண்டிஷன் தாங்க அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, இது எல்லாமே எங்கன்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இதே இது நீங்க ஜெனரலைஸ்டு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் உடைய ஜெனரலைசேஷன் you are going to study called topological spaces. Topological spaces la sequentially compact வந்து sequentially compact அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும். Okay, so these will all different things in a topological space, but in a compact in the metric space structure இது எல்லாமே ஒண்ணுதான். Okay, so the first definition I am going to give, that is called sequentially compact. Sequentially compact. Okay, ரொம்ப simple. Okay, the definition வந்து எப்படி கொடுக்குறோம்னா a metric space capital X is said to be sequentially compact. Is definition. Okay, a metric space X is said to be sequentially compact if every sequence xn in capital X has a convergent subsequence. Okay, every sequence has a convergent subsequence. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பேஸ்க்கு பேர் வந்து it is called to be a sequentially compact. Okay, சரி, இந்த sequentially compact ஒன்று தான் அப்படின்னு நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். அதனால நான் தனியாக going to open interval close interval a, b is a sequentially compact தனியாக ப்ரூவ் பண்ண போகிறதில்ல, தனியாக சொல்ல போகிறதில்ல. It is going to be a equivalent condition. Okay, compact sequentially compact எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு தான் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். So this is the definition. இதுக்கு நான் தனியாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் அது என்னது, இட் இஸ் கோயிங் டு பி a compact set. Okay, okay, so டுடே இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு குட்டி அப்சர்வேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். இந்த metric space is said to be sequentially compact if every sequence has a convergent subsequence. Okay, totally bounded என்ன சொல்லிருக்கேன்? every sequence has a Cauchy subsequence. Okay, அப்போ sequentially compact sets எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? totally bounded ஆக இருக்கும். கரெக்டா சொல்லட்டுமா? that is note that if capital X is a என்ன பண்ணிக்கலாம்? is a sequentially compact space. Compact metric space. Then capital X is totally bounded. இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள். ப்ரூஃப் வந்து ப்ரூஃப். ஓகே, என்னது? given capital X is sequentially compact. என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? X is totally bounded. சரி, totally bounded ன்னு சொல்லணும். every sequence has a Cauchy subsequence சொல்லணும். Okay, so let
xn be a sequence in capital X. Okay, since x is sequentially compact compact இருக்கிறதுனால this xn has a convergent subsequence. Okay, and we know that every convergent sequence is a Cauchy sequence. Okay, we know that every convergent sequence is Cauchy. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம்? This implies that every sequence has a, that is xn has a convergent subsequence. Every convergent sequence is Cauchy. Then I can write this, that is xn has a Cauchy subsequence. கரெக்டா? அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? that is every sequence xn in capital X has a Cauchy subsequence. Okay, so this implies that capital X is totally bounded. அப்படின்னா அர்த்தம்? That is sequentially compact implies என்னது? Totally bounded. Okay, but the converse is not true. But the converse is not true. Example கொடுத்துக்கலாமா? So for example consider open interval 0,1 is totally bounded. இதுதான் நீங்க வந்த உடனே டிஸ்கஸ் பண்ணது. Okay, that is open interval a, any non-empty subset of a compact set is totally bounded. So open interval 0,1 is totally bounded. Okay, but the sequence 1 by n, okay, in எங்க open interval 0,1. சரி, இதுல 1 இருக்கு அப்படின்னா we can have அப்படின்னா வேணா நீங்க n plus 1 ன்னு போட்டுக்கோங்க, அப்போ பிரச்சனை வராதுல. Okay, so this is a sequence 1 divided by n plus 1. இப்போ வந்து 1 வராது, 1 by 2 1 by 3 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அதனால நான் புரியுதா? இது சாதாரண 1 by n ங்கிற சீக்வன்ஸ் தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. 1 by n plus 1 ன்னு கொடுத்துருக்கேன். Okay, in has no convergent subsequence. So this implies that capital X ங்கிறது யாரு இதுல? Open interval 0,1. That is open interval 0,1 is not sequentially compact. Okay, that is sequentially compact எல்லாம் totally bounded இருக்கும். ஆனா totally bounded set வந்து என்ன இருக்காது? sequentially compact ஆக இருக்க முடியாது. Okay, சரி, இப்போ நான் I'll make it even another statement. இன்னும் ஒரே ஒரு தியரத்தை நான் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தியரம் நீங்க ஆல்ரெடி சீக்வன்ஸ் சீரிஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, பட் let me prove that theorem here also. Okay, அந்த தியரத்தை let me recall with respect to the metric space structure. Okay, so theorem என்ன அப்படின்னா,
let xn be a let xn be a Cauchy sequence, be a Cauchy sequence, Cauchy sequence in in a metric space x. Okay, x ல ஒரு metric spaceல ஒரு Cauchy sequence இருக்கு. suppose xnk, okay, is a subsequence of xn such that I may have this xnk converges to some x. Okay, xnk converges to some x. That is, xnk is a convergent subsequence of xn. Okay, xn already in it is a Cauchy sequence, and xnk converges to x. Then the whole sequence xn converges to x. So this is what we want to show. ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா the whole sequence கன்வர்ஜ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் the whole sequence, if it is a Cauchy sequence, then if it has a convergent subsequence, then the whole sequence will converge. Okay, so this is a theorem we need to prove. It already studied in your sequential series for a real sequence. Now we will prove for a metric space structure. Okay, so proof பண்ணலாமா? எப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னா, that is இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, given xn is a Cauchy sequence. Xn is a Cauchy sequence in capital X. Okay, and there is a subsequence யாரு இவன். Okay, xnk of xn and x belongs to capital X such that என்ன எழுதிக்கலாம், this xnk converges to x. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? to prove என்னது xn the whole sequence itself converges to x ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? let epsilon be positive. so let epsilon be positive. ஓகே, என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find a natural number n belongs to natural number n such that the distance between xn comma x which is less than epsilon for all n greater than or equal to என்னுடைய capital N. So find n which satisfies this condition. Okay, சரி, இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ட்ரம் கார்டு வந்து என்னன்னா, இது ஒரு Cauchy sequence அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரம் கார்டு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் this xnk converges to x அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரம் கார்டு இருக்கு. ரெண்டு தான் இருக்கு. ஓகே, சரி, since xn is Cauchy, இது Cauchyயாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, there is a stage யாரு n1 எடுத்துக்கிறேன். n1 belongs to natural number n such that what I can write அப்படின்னா, that is the distance between xn comma xm which is less than, I call it b, this is epsilon by 2. Okay, for all n comma m எதை விட பெருசா இருக்கணும்? உங்களுடைய n1 ஓட பெருசா இருந்ததுன்னா then this condition must hold. Okay, சரி, now since this xnk converges to x ஆக இருக்கிறதுனால there is a stage. Okay, there is a stage
stage array capital N2 belongs to natural number n such that what we can have அப்படினா we'll have the distance between x n k comma x which is less than epsilon by 2 for all என்ன எழுதிக்கலாம் this nk. okay, nk actually இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்னா k greater than or equal to எழுதணும். okay, this is we write it like this, k greater than or equal to n for any k greater than or equal to n2, for any k greater than or equal to n2. okay, சரி now இப்போ இங்க ஒரு n1 இருக்கு, இங்க ஒரு n2 இருக்கு. so we take let capital N which is equal to maximum of n1 as well as your n2. இந்த ரெண்டுல எது மேக்ஸிமம் அதை எடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that this capital N which is always greater than or equal to n1, அதே நேரத்தில் capital N which is always greater than or equal to n2. அப்போ that means this both conditions will work. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். okay, now for n greater than or equal to natural number n. okay, for n greater than or equal to n, then I may write distance between xn comma xn comma x. இதை பார்க்க போறேன். this is less than or equal to distance between xn comma xnk, okay, plus distance between xnk comma x. okay, you choose nk where nk is also greater than or equal to n ஓட பெருசா இருக்கிற மாதிரி. okay, nk ன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லனா k is greater than or equal to n எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. and note that this value is less than epsilon by 2 and plus epsilon by 2, கரெக்ட்டா? so that is equal to epsilon. அப்ப நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா thus for every epsilon positive, for every epsilon positive, okay, there is a stage array capital N belongs to natural number n such that what I can write the distance between xn comma x which is less than epsilon for every n greater than or equal to the natural number n. so this implies that the whole sequence xn converges to x. okay, so we are going to use this theorem in our subsequent characterizations. நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போறோம். okay, so now let me state the characterization in the theorem, in the unitல உள்ள மிக முக்கியமான characterizations, that is we are clubbing everything together. okay, so I'll state the theorem, that is theorem என்ன அப்படின்னா in a metric space structure, in a metric space the following are equivalent. The following are equivalent. okay, என்னெல்லாம் equivalent அப்படின்னா number one that is capital X number 1 வந்துருதுன்னா capital X is of course இந்த இதெல்லாம் நான் வேணா முதல்ல எழுதிக்கிறேன். in a metric space X is compact if and only if, okay, every infinite set of X has
at least one limit point, okay, has a limit point in okay, capital X. Every infinite set of X has at least one limit point in capital X, okay. And number 3, we are having that capital X is sequentially compact. Sequentially compact. Okay. Number 4, we are having is capital X is totally bounded, and complete. Okay. So this is the last theorem we are going to discuss. Okay. Upon I will proof every 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, and 4 implies 1. So these are all equivalent conditions. Okay. So in the class, let us go for X is compact if and only if every infinite set of X has a limit point in capital X. In the ரெண்டு condition equivalent அப்படிங்கறத சொல்லுவோம். Okay. And next நாளைக்கு உள்ள classல மத்த results proof பண்ணலாம். Okay. Proof. We'll go for a proof. I'll take first 1 implies 2 proof. Okay. So 1 implies 2. 1 implies 2. Either proof or not. Okay. So let us assume that capital X is a compact metric space. Compact metric space. And note that நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இந்த தியரங்கள் எல்லாமே எதில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் மட்டும்தான் இதெல்லாம் ஒத்து வரும். ஓகே, மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அதோட ஜெனரலைசேஷன் காம்பாக்ட்னஸ் சொன்னீங்கன்னா காம்பாக்ட் வேற, சீக்வென்ஷியலி காம்பாக்ட் வேற, எல்லாம் வேற வேறையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் ஒர்க் இன் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let it is a compact metric space assume பண்ணியாச்சு. Then every infinite set has a limit point in A. To prove என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா every infinite subset of X has a limit point in capital X. இதுதான் நான் proof பண்ண போறேன். ஓகே, அப்போ நான் இதுக்கு ஒரு இன்ஃபைனைட் செட் எடுத்துக்கிட்டுமா, அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா let capital A, okay, be an infinite subset of capital X. Okay, இப்போ என்ன proof பண்ணணும்? To prove X has a limit point in X. Okay, so to prove என்னது X, sorry, capital A has a limit point in அது இன்னும் கூட கொஞ்சம் அழகா எழுதட்டுமா? So has, to prove capital A has at least one limit point in X. X ல at least ஒரு limit point ஆவது A க்கு இருக்கும் அப்படின்னு நான் proof பண்ண போறேன். ஓகே, suppose not, அப்படி இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோமே, suppose not. Okay, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? That is A has no limit point in capital X. X ல limit point இல்லை. ஓகே, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is every point
point x belongs to capital X is not a limit point. இதான் ரொம்ப முக்கியம். Not a limit point. Limit point of capital A. A இனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் இல்லை. நீங்க எக்ஸ்ல நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அது என்னவா இருக்காது, லிமிட் பாயிண்டாக இருக்காது. ஓகே, so let me recall limit point என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, suppose x is a limit point of A, x belongs to capital X is a limit point of capital A if என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ball with the center x radius r intersection with a set minus singleton x which is always be non-empty. That is, நீங்க இந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள a ல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாவது வந்துடும் other than x நீங்களாக. அப்போ it is not a limit point னா அர்த்தம், x belongs to capital X is not a limit point. Not a limit point of A. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, then there is, this is true for every r positive. நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் A ல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் உள்ள வந்துருவாங்க. அப்ப இதனுடைய நெகேஷன் வந்து என்னது, there is r positive such that I may write this fellow, ball with the center x radius r intersection with the capital A set minus singleton x which is equal to empty. Okay, so this is the definition. This is the negation ude definition. Okay, நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let x belongs to capital X. Okay, then x is not a limit point, not a limit point of A. A இனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் இல்லை. அப்போ by this negation நாங்க ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, இந்த negation படி I may write then there is r positive. Okay, note that இந்த x க்கு corresponding ஒரு r, நான் x க்கு பதிலா z is not a limit point, therefore there is some other r z. Okay, அப்ப இந்த r வந்து completely depends on your x, so I write this is rx positive. இந்த இடம் புரியுதா? இந்த x மாற இந்த ரேடியஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, x is not a limit point, therefore அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு r கிடைக்கும். இப்போ z is not a limit point, therefore there exists r is a positive. Okay, such that I may write like this, that is, ball with the center x radius r suffix x intersection with the capital A set minus singleton x which is equal to என்னது empty. நான் இதை ஸ்டார்னு வச்சுக்கிறேன், star. Okay, and note that இந்த பால்ல என்னைக்குமே இந்த சென்டர் இருக்கும். ஓகே, so note that this x always belongs to ball with the center x radius r suffix x. Okay, and already நம்ம இங்க என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, x is an element in capital X ன்னு எடுத்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? அப்போ and x belongs to A or x does not belongs to A. x A ல இருக்கலாம், இல்லனா A ல இல்லாமல் இருக்கலாம். Okay, because A is a subset of X. So பாருங்க, இது A, இது X. அப்போ உங்களுடைய இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கனே இருக்கலாம், இல்ல இங்க இருக்கலாம், எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். If x belongs to A, ஆக இருந்தால், then ball with the center x radius r suffix x intersection with வெறும் A which is equal to singleton x. கரெக்டா? ஏன்னா இதுல வேற எந்த எலிமெண்ட் இருக்க முடியாது by star. Okay, from star படி என்னது, இதுல வேற எந்த எலிமெண்ட்டுமே காமனான எலிமெண்ட் சப்போஸ் y belongs to அப்படிங்க இருக்க முடியாது. இது வந்து வெறும் singleton x மட்டும் தான். ஏன்னா இதுலயும் x இருக்கு, இந்த A லயும் x இருந்ததுன்னா இது வந்து singleton x. Okay, if x does not belongs to A,
then ball with the center x, radius r suffix x, intersection with a which is equal to empty, therefore hence the ball with the center x, radius r suffix x, okay, contains at most one point from A. கரெக்டா? அதாவது என்னன்னா, ஒன்று இது சிங்கிள்டன் எக்ஸாக இருக்கும், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஏயோட ஷேர் பண்ணும், இல்லைன்னா எம்டியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். பால் வித் சென்டர் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர்எக்ஸ் வந்து இன்டர்செக்ஷன் வந்து ஏ வந்து எய்தர் எம்டியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா சிங்கிள்டன் எக்ஸாக இருக்கலாம். அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஆர்எக்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் அட்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஏ. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அந்த ஏல இருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வேற ரெண்டு பாயிண்ட் கூட வராது, கூடுதலாக ஒரு பாயிண்ட் கூட வராது. ஸோ பால் வித் சென்டர் எக்ஸ் ரேடியஸ் எக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் contains at most only one point from A. Okay. Now consider the open cover. யாரு அப்படின்னா set of all ball with center x, radius r suffix x, okay, where x belongs to capital X of x. Now consider this open cover, that is x can be expressed as this is equal to union of all ball with the center x, radius r suffix x, okay, where x belongs to capital X. It is always me. இது கவர் பண்ணலாம். எக்ஸை ஃபுல்லாக என்ன, ஏன்னா this ball will be always a subset of x, and xல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது இங்கேயும் we can find a ball with that point as a center. ஓகே, இது நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, இது நிறைய இடங்கள்ல ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம். x is equal to union of all x belongs to capital X, ball with the center x, radius r suffix x. Since capital X is compact ஆக இருக்கிறதுனால, okay, there are x1 x2 xn belongs to capital X such that என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, that capital X is equal to ball with the center x1, radius r suffix x1, union ball with the center x2, radius r suffix x2, okay, union union, finite union of this ball with the center xn, r suffix xn. இப்படி எடுத்துக்கலாம். Okay, then note that since A is a subset of x, A is a subset of x, we have this A is also be a subset of this balls. Okay, ball with the center x1, radius r suffix x1, union ball with the center x2, r suffix x2, okay, union union ball with the center xn, radius r suffix xn. Okay, and note that given A is infinite. Okay, A வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is an infinite set னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, and note that அப்ப infinite set நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், n ரூம்ஸ்ல அடைச்சிருக்கேன். Okay, இது 1, இது 2, இது 3 பால், சாரி, that is 1 2 n பால்ஸ்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த A கண்டெயின் பண்ணிருக்கேன். Okay, then there is at least one I எதுல இருக்கும், belongs to the 1 2 to n, okay, 1 2 to n, such that என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, such that என்ன condition வருமா, such that this ball with the center xi, radius r suffix xi contains infinitely many points of
infinitely many points of A. Correct? That's all. முடிஞ்சு போச்சு. இங்க பாருங்க. A வந்து infinite. இது எத்தனை ரூம் இருக்கு? n ரூம்ஸ் இருக்கு. அப்ப A ஃபுல்லா நான் n ரூம்ல அக்காமடேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இதுல ஏதோ ஒரு ரூம்ல ஒண்ணு மட்டும் இல்ல நிறைய ரூம்லயும் நான் எல்லா ரூம்லயுமே இன்ஃபினிட்டா இருக்கலாம். அது பத்தி பிரச்சனை இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூம்ல infinitely many elements of A will be there. Okay, is it okay? இது infinite, இது finite rooms. Okay, therefore at least one of this ball contains infinitely many points of A, which is a contradiction to this assumption. This contains, okay, இந்த இடத்துல வந்து இது I call it B. இது வந்து என்ன போட்டுக்கலாம், ஒரு B அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். Okay, இல்லைடா இது ஸ்டார் ஸ்டார்னு போட்டுக்கிறேன். ஸ்டார் ஸ்டார். Okay, this is star star. இங்க என்ன எடுத்துக்கோம், ball with the center x radius rx contains at most one point of A. ஏல இருந்து பாயிண்டே வராம போகும், அதிகபட்சம் வந்து நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஆனா இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம், there exists xi, ball with the center xi and radius rxi contains infinitely many points of A. Okay, which is a contradiction, which is a contradiction to I call it to be star star. Okay, star star. நல்ல பார்த்துக்கோங்க, இதான் ஸ்டார் ஸ்டார். இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம், ball with the center x radius r suffix x contains at most ஒரு பாயிண்ட், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஆனா இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம், it contains infinitely many points of A அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். that is a contradiction. ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா நம்ம ஏதோ இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். என்னது அப்படின்னா this suppose not, இந்த இடத்துல இருக்குமா, suppose not, that is A has no limit point in capital X ன்னு அசியூம் பண்ணதுனால தான் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்திருக்கு. ஓகே, hence A must have at least one limit point, limit point in x. x ல கண்டிப்பாக ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் இருந்தே ஆகணும். ஓகே, so this is a statement. அப்ப நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா that is 1 implies 2 வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். 1 implies 2 வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். that is என்னது, a compact x is compact implies every infinite subset of have every infinite subset of x has a limit point in capital X. These are proof பண்ணியாச்சு. Okay, so now let us go for 2 implies 3. Okay, so 2 implies 3. இதை நம்ம proof பண்ணலாம். Okay, that is என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, assume that every infinite subset of x has a limit point. Assume that every infinite subset of x has a limit point in capital X. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 என்னது, x is sequentially compact. அப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove capital X is sequentially compact. இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, சரி, இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா